Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So we have Russian translation here. Итак, у нас есть русский перевод. She's doing Chinese translation. We are also broadcasting to all the Chinese devotees through. И вот она переводит на китайский для китайских преданных. У нас есть трансляция в Zoom для китайских преданных. Некоторым нужна трансляция. I record everything on Facebook and then use another mobile to screen share. Wi-Fi not working. Я могу делать трансляцию с другого телефона, но Wi-Fi не работает здесь. А вы проверяли? All people. I have on the power and speak for. Okay, so we'll just begin, even though we don't have the Wi-Fi. Ну что ж, мы начнем, даже если нет Wi-Fi. Alright, so initiation Итак, in the инициация. Sanskrit language is what is called diksha, Называется дикша. right? And the initiation diksha has two purposes. One purpose is to take away sinful reactions, and the other purpose is to give transcendental knowledge. Дикша инициация имеет две цели. Первая – это избавление от греховных реакций, и вторая – это обретение трансцендентного знания. So you have to understand that this does not happen immediately. Нужно понимать, что это не происходит мгновенно. It's not that, oh, today all the sinful reactions will be taken and all the knowledge will be awakened today because of the initiation. Это не значит, что из-за Not like that. инициации прям сегодня вы обретете знания и прямо сразу исчезнут все ваши греховные реакции прямо сейчас. But initiation means the beginning of awakening transcendental knowledge. Инициация означает начало пробуждения And the трансцендентного beginning of the знания removal of the sinful reactions. и начало избавления от греховных реакций. You have to practice the process of devotional service. Вы должны практиковать процесс преданного служения. So it's up to the devotee, the people who are taking the initiation, it's up to each individual to practice the process very carefully. И от каждого индивидуально зависит этот процесс практиковать очень внимательно, старательно. If you're careful and regularly chanting every day, minimum 16 rounds. Если вы воспеваете 16 кругов каждый день внимательно,
And you're strictly following регулярно also 4 regulated principles. и строго следуете 4 регулирующим принципам. And at the same time engaging in hearing and chanting. И в то же самое время вы занимаетесь слушанием и воспеванием. Associating with devotees whenever you can. Общением с преданными, насколько Then возможно. all of these things will help you to awaken your natural love for Krishna. Все это поможет вам пробудить вашу естественную любовь к Кришне. Love for Krishna is in everyone's heart. Любовь к Кришне содержится в сердце каждого. But it has to be awakened through the process of bhakti yoga. Она должна пробуждаться с помощью процесса бхакти-йоги. So the initiation is awarded when the candidates show their determination and their seriousness to practice this process. И в процессе дикши вы должны практиковать преданное служение серьезно и решительно. 诚恳的去修习Krishna 知觉的时候，这样才配得上给他们启迪。And nowadays in ISKCON, it's become more and more strict, more and more regulations are required. Сейчас в ИСККОН очень много всяких регулирующих принципов требуется. You have to have recommendations from senior devotees. Вам нужна рекомендация от старших. And you have to also attend the ISKCON disciple course. Вы должны закончить курс ученик в ИСККОН. And similarly for the second initiation, you have to attend the Bhakti Shastri course. А для второй инициации вы должны окончить Бхакти Шастры. These requirements were not there initially. Таких требований вначале не было. But over the years, it is understood that there's a need to try to improve the standard of the devotees taking up Krishna consciousness. Однако с годами повысили требования, стандарты по отношению к преданным, которые хотят принять сознание Кришны. Just like worshipping the deities. We were talking the other day about worshipping the deities, how there's a standard to worship the deities. Например, что касается поклонения божествам, то есть мы должны придерживаться определенных стандартов. Right? The standard is you should be a twice initiated devotee. Для поклонения божествам нужна вторая инициация. Here in Mayapur, they will not let you on the altar unless you're twice initiated. Здесь в Майяпуре вас не подпустят к божествам, если у вас нет второй инициации. You have to be qualified to go to approach the deity. Вы должны быть квалифицированы для того, чтобы подойти к божествам. And to cook for the deities also, you must be initiated twice. И для того, чтобы готовить божествам, тоже нужно иметь две инициации. So there are standards in temples around the world. Такие стандарты в храмах These по всему миру. standards are the same throughout the world. И они одинаковы везде. It's not that, oh, they have a high standard in Mayapur and a low standard in Russia or China. Нельзя сказать, что такие высокие стандарты в Майяпуре, а в России и в Китае они ниже. It's the same standard everywhere. Везде одинаковые. So devotees have to be very serious, very responsible and meet the standards for these different activities. То есть преданные должны быть ответственными, очень серьезными, и эти стандарты соблюдать в своей деятельности. So Srila Prabhupada in the beginning, he gave some concessions because he was beginning the movement. Итак, Шрила Прабхупада в начале своего движения установил некоторые правила. But certainly he expected over the years that we would improve the standards. И он все время ожидал, все годы, что мы будем повышать эти стандарты. So the initiation is in two parts. The first initiation is in the chanting of the Hare Krishna mantra. Инициация имеет две части. Первая из них — это инициация в Харе Кришна Махамантру. And that is the more important of the two initiations. Это наиболее важная из двух That the инициаций. first initiation introduces you to the holy name of Krishna
and it qualifies you, it gives you the chance to go back to God. Поскольку эта инициация подводит вас к святым именам Кришны и дает вам шанс вернуться назад к Богу. Now, the second initiation completes the process of initiation. А вторая инициация — это просто завершение процесса Second инициации. initiation is given when the devotee shows that they're serious to strictly follow the four principles. Вторая инициация нужна для тех преданных, которые серьезно и строго хотят следовать всем принципам. And they will keep up the chanting, the daily chanting of the Hare Krishna mantra. Они также ежедневно должны воспевать Харе Кришна Махамантру. And it's also important that those people who are second initiated should be studying the books and reading the scriptures, learning the philosophy. Те преданные, которые хотят получить вторую инициацию, должны регулярно читать священные писания и изучать их. Every day we have Философию. classes in the temple. People are encouraged to go and hear the classes. Каждый день у нас в храмах проводятся лекции. And of course, Мы these вдохновляем classes всех are also приходить туда. broadcast. If you're not able to go to temple, then try to hear the broadcast. Также есть трансляция. Если вы не можете прийти в храм, то вы можете послушать трансляцию. But the second initiated devotees should learn the philosophy and they should be able to speak the philosophy. Преданные со второй инициацией должны изучать философию и уметь говорить на такие темы. Second initiated devotees may be requested to give classes. Преданные со второй инициацией And должны they may давать be классы. requested also to worship the deity И от них требуется также поклоняться божествам and to cook offerings for the deity. и готовить подношения для божеств. These are responsibilities for the brahmanas. Это ответственность брахманов. Just like they're preparing to do the yagya. Yagya is performed by brahmana. Вот, например, сегодня ягья, вот ягью проводят брахманы. If one is not a brahmana, he's not really qualified to do yagya. И тот, кто не является брахманом, на самом деле не квалифицирован проводить ягьи. So the one who is second initiated, he must be educated in the scriptures. И тот, у кого есть вторая инициация, должен быть очень сведущ в Doesn't писаниях. have to be a great scholar, Не обязательно быть великим ученым. but he has to like to hear the philosophy. Однако ему должна нравиться философия, должен любить слушать. So over the years now, even devotees are teaching people who are not even able to read. They're teaching them this philosophy. Даже те людей, которые не умеют читать, и то пытаются сейчас учить философию. Yeah, we have some devotees, older people, they never got an education, they're not able to read. So people who can read the books to them and explain the philosophy to them. Например, есть пожилые люди, они не умеют читать, и вот те, кто знают философию, просто читают книги для них вслух. And we're doing this in countries like Malaysia. We have older people there who are not able to read the language, even the language they speak, they're not able to read, they never learned reading. Например, в Малайзии есть такие пожилые люди, которые не умеют читать, они могут только говорить на этом языке, но не могут читать. So other people are reading the books to them. И другие просто читают для And них they're книги. learning even to chant the Sanskrit mantras. И они даже учат мантры на санскрите. So we want everyone to have an opportunity to learn this knowledge. Поэтому мы хотим, чтобы каждый имел возможность изучать это знание. So initiation into Krishna consciousness is an opportunity for people to begin this process of self-realization. Поэтому посвящение в сознание Кришны — это возможность для людей начать этот процесс самопознания. Sometimes foolish people think, I'm initiated now, I don't have to do anymore, I'm already back to God. Некоторые считают, я получил инициацию, мне больше ничего не надо делать, я уже возвращаюсь к Богу. But it is not like that at all. Но это совсем не так. Initiation means the beginning. You have to
practice. Now you're initiating, you're practicing. Инициация — это начало практики. You have to go on from that point and purify ourselves. Мы должны начать с этого места и продолжать свое очищение. And it takes regular practice. И продолжать регулярную практику. Regularly hearing and chanting. Регулярно слушать и воспевать. So you have to be very careful. И вы должны быть очень осторожны. Just like many people nowadays, they're in family life, they're married, they're householder people, they're not living in the temple. Сейчас большинство людей домохозяева, у них семья, и они не живут в храме. And so it's dangerous for their spiritual advancement. И это очень опасно для духовного развития. If they live in the temple, they're protected. Если вы живете в храме, то вы там защищены. You live outside the temple, you're on your own. There's nobody there to protect you. Если вы живете вне храма, то вы предоставлены сами себе, и некому вас защитить. So if you are not in Krishna consciousness, it can be very dangerous. Если вы не находитесь в сознании Кришны, это очень опасно. So we have to understand how to keep ourselves in Krishna consciousness. То есть вы должны понять, как же сохранить в себе сознание Кришны. You have to chant every day. Вы должны воспевать каждый You день. have to wake up. You should wake up earlier in the morning. Нужно вставать рано утром. Prabhupada would write letters. I hope you're waking up by 4 o'clock in the morning. Прабхупада писал в письме: «Я надеюсь, что ты встаешь в 4 утра». Right? If you stay in that building over there, they ring the bell 3:30 every morning. Колокол звонил у нас в 3:30. And on the parikrama, we saw devotees get up very early. На парикраме мы видели, что преданные очень рано встают. Yeah. You get up at 2 o'clock and you think it's early, and you find there's so many people there already taking. Вы встаете в 2 часа, чтобы помыться, и там уже куча народу. You have to get up at 1 o'clock. Я даже в час вставал. 1 o'clock, not so many people. Но в час еще не было столько людей. And so similarly, we come back home, we come back to our place. We have to want to get up early in the morning. Don't be keeping late nights. Для того, чтобы встать рано утром, надо ложиться не поздно. As much as possible. Настолько, насколько Early возможно. to bed, early to rise. Раньше ложиться, раньше вставать. Makes the person healthy, wealthy and wise. Это поможет вам быть здоровенькими, богатыми, благополучными. And probably Умными. it is a fact. Прабхупада говорит: «Но это правда». They say the early bird catches the worm. Тот, кто рано встает, тому Бог дает. But the worm which gets up early gets eaten by the bird. Это английская пословица. Once you get up too early, you get eaten by the bird. Вы рано встаете, много получаете. So the point is we have to be careful. Смысл в том, что надо быть осторожными. Follow the process carefully. Следуйте процессу очень внимательно. Махарадж что-то хочет сказать. Prabhupada, the Diksha doesn't translate to initiation, but Prabhupada chose that word because that means beginning. Вот этого Махараджа я плохо понимаю, поэтому простите, если что-то не переведу. Он очень невнятно говорит, тихо. Some things, like you said, have changed. In the early days, Prabhupada sometimes get first initiation like right away. Прабхупада с самых первых дней давал инициацию.
几个礼拜之后就给人家启迪。 The second initiation is supposed to be that they were steady for at least 6 months. Иногда вторую инициацию давал уже через 6 месяцев сразу. That proved they're serious. 这就证明他们是很认 Ну, 真 надо, 的。 чтобы были более серьезными. Long time for first initiation. 现 Вот 在 теперь 我 мы 们 даже 让 на 人 первую 们在接受一次 инициацию 启迪之 очень 前也要 долго 等很 ждем. 久， To prove they really want to be serious. 就是为了让他 Чтобы 们能 каждый 够 как 证 бы 明他 испытал 们是 себя на 认真的。 серьезность. So he mentioned, it's not graduation, 所以他提到这并不是 Не поняла. 毕业， beginning. 是开始。 It's like because you promise, okay, I'm going to do this the rest of my life. So that's appreciated by Krishna very much and Guru. 因为你 То есть вы If you stick to обещаете, it, then you'll get so much mercy. 因为 что 你答应现在你 будете 要开始这个程序，然后你 следовать 要把你的 Кришне и 生命 Гуру, 献 будете 给 держаться за Гуру 和 них. Krishna，然后 будете 这 их 个 Guru ценить. Krishna 会非常欣赏你的做法。 Sometimes devotees ask what happens to someone who's initiated, but they don't follow. 有的时候人们会问这 Некоторые 样的问题，有 иногда 人得到启 встречаются, 迪，他们却 спрашивают, 不 что 遵 случилось 守， с 怎 ним, 么 он 办？ I инициированный told и them, не you следует should better всему. ask what happens to someone who does follow. 然后呢，我说你最好去问问那些 Look forward. 遵守的人，应该往前看， How much benefit you get if you just stick to it. 看看我们如果坚持的话， Сколько 能够得 блага 到 вы 多少的益 получаете. 处， Mercy. 然后我们 И 看能 сколько 得到多 милости, 少仁慈。 когда получаете We depend on инициацию. mercy, but we get mercy because of our efforts. 我 Мы 们依 зависим 靠 от 仁慈， милости, 但是我们需要通过我们的努力 от 来 того, 获得 сколько ее 仁慈。 получим. Guru Krishna Prasadi Bhai Bhakti Lata Bija. By the mercy of Krishna, you get a guru, and he sees, okay, this person is ready, and somehow he arranges to meet a guru. 通过 Krishna 的仁慈，你可以 Только 得 по 到一个 милости Guru， Гуру и Krishna 看到这个 Кришны 人已 вы 经准备好了，所以他 получаете, 就安排一个 Guru ваша 给你。 ляна And преданности then the будет guru will расти. teach you about Krishna. 然后 А Guru 再 Guru 给你 учит 教 вас 关于 Кришне. Krishna 的事情，教你怎么去崇拜 Krishna。 And of course, in this age, it's chanting the holy name. 当然，在这个年代最 Инициация 重 это 要的是 воспевание 唱诵 святых 圣 имен. 名。 And we have that sloka, Nam Namakari. And there's no hard and fast rules for chanting. 我们有这个世节 Namnakari，就是 Нет 唱诵圣 никаких 名的时 правил 候 для 没有硬 воспевания 性规 святых 则。 имен. Jayadvaita Swami said, but there's soft and slow rules. 但是加堆特斯瓦米说有软性的，而且是慢的规则。 The hard and fast rules mean like ordinary yagyas, you have to do it at a certain time, certain place, and special brahmins and all these different things, otherwise it's useless. Ну, например, ягью проводить вам нужно особое место, ритуалы все соблюдать, все там причиндалы тоже иметь. But chanting the holy name is different. Но воспевание святых имен это совсем другое. But then if we want to get the full benefit, we follow regulated principles, we serve devotees, we read the Shastra. Если вы хотите получить благо, то вы должны следовать всем регулирующим принципам, читать шастры, общаться с преданными. Молиться Кришне, That's the whole idea of service. 就是整个的概念就是为了服务进行的。 Hare Prashnena Sevaya, inquire submissively. и смиренно задавать Хари вопросы. Прачнена Севая应该是去恭顺的询问，并且去做服务。 So it's always good to see, it's very auspicious when people give their life for То есть это очень process. 看到人们能够献出自己的生活，献出自己的生命，投身于这个程序的话，总是非常吉祥、非常令人高兴的一件事 I 情。 wanted everyone in the world, so. 怕想让全世界的人都加入其中。 But it starts out, just chant the holy name. 但是开始呢，就是从念诵、唱诵圣名开始。 For the common people, we're just telling them chant, chant, chant. 对于普通的人， Мы даже обычным людям говорим: воспевайте, воспевайте, 不要担心 воспевайте. 任何的东西。 Because if they chant, they'll feel something, and then То есть, если он начнет воспевать, то постепенно он начнет что-то чувствовать. 逐渐的，他们会想了解更多更多。 you don't have to tell them you have to stop eating meat, stop this, stop that, and then you can chant. No, you chant first, and everything else will follow. Не нужно говорить им останавливаться, нужно говорить наоборот: воспевайте. 就让他们去念诵，逐渐他们就会遵守的。 So we'll move on with the program. 那我们现在去做下一个节目。 Есть Махарадж даст сейчас первую инициацию, имена. The new name is to separate us from our conditioning about who we are. И новые имена изменят наше представление о том, кто мы есть.
Do they do that in China and Russia? You know, my parents were so proud when I could say, my name is Gus, and I live at such and such, and my phone number is such and oh, he's so smart, he knows who he is. Китайские преданные, здесь русские. 比如说，曾经有的父母就一提起来说谁谁谁，我叫什么什么名字，我的电话号码多少多少，多少钱之类 We've 的。 been saying I am that for so many years, so we get a new name and the name connects us with Krishna. 我们新的样子很多年了，但现在我们得到一个新的名字，这个新的名字让我们跟 Krishna 能够连接在一起。 But Mayapadis get only the name Krishna Narayan. I think that's not. We get Das. 玛雅蒂们他们得到的名字都是 воспевают имена Кришны Нараяны. 但是我们得到的这个名字后边有一个 Das， 就是我 Never 们是 forget 仆人。 that you're Das. Не забывают, никогда не забывайте это имя, что вы дас, что вы слуга. Харе Кришна. We always ask the devotees to bless new initiates. 而且每次我们都会要求其他的奉献者 Получают благословение новые преданные. 的奉献者， And honor them because it's something very wonderful to 并且要荣 И 耀他 мы 们， почитаем 因为 их, 对他们来讲， поскольку 他们的 это 人生有一个非常 прекрасное 奇妙的事情发 действие. 生了。话筒换给。 Okay, sadhana. Yeah. Come. What are the 4 principles? 我还是问他思想规范 Нет. 原则是什么？ Да. Ага. Что? Дорогой Гуру Махарадж, Диа Гурудев. я с этого дня и все эти дни, когда я имела посвящение, я буду повторять 16 кругов, как минимум 16 кругов Хари Кришна Махамантры. I will continue to repeat 16 rounds on the beats every day. How I did it from the first day of my initiation. 从启迪的这一天一直开始。 И следовать 4 регулирующим принципам. And follow 4 regulated principles. Не принимать в пищу мясо, рыбу, яйца. Don't eat meat, fish and eggs. Не вступать в незаконные отношения. No illicit sex. 不做非法性行为， Не употреблять интоксикации. No intoxications. 不服 Не 用麻醉 играть 品， в азартные No игры gamblings. и финансовые махинации. And financial machinations. Также я принимаю ваши наставления как часть своей жизни. And I keep your instructions as a part of my life. 而且我会 И 接受你的信息作为 обещаю 我的生命的一部分。 следовать, и обещаю находиться в Брахма Мадава Гаудия Сампрадаи через его законного представителя Шила Прабхупаду и оставаться верным его учению. And I will stay in the Brahma Madhava Gaudiya Sampradaya through the representative of Krishna, Шила Прабхупада. Okay, very good. Thank you. Окей, замечательно, спасибо. Sadhana and her mother is also initiated. Садана и ее мама инициированы уже обе. 都是古的启迪门徒。 Sadhana is originally from near Khabarovsk. Садана Матаджи из Хабаровска. 附近， Krishnador. 现在他在 Krishna 度， It's a bit warmer there. 在那儿比较暖和， Khabarovsk is quite cold. 巴尔比较 Там очень холодно в Хабаровске. All right, very good. So now we have this couple, right? Ага, да, теперь вот эта супружеская пара. And Анжелика. Angelica. Анжелика. Степан и Анжелика. Well, Sadhana, she's initiated. She just wanted to take a vow. She didn't take the vow. Матаджи уже инициирована, просто хотела повторить эти They're моменты. also from Russia, come from Habara, Камчатка. А вот эта супружеская пара, она из Камчатки. Камчатка. Kamchatka. Камчатка. Kamchatka. Камчатка. It's very far, extreme east, 特别远， Это самый-самый крайний almost near восток. to Alaska. Дальний восток, она рядом с Аляской. And there's no road there. 在那儿没有 Там нет 路， дорог вообще. You have to take a flight or a boat to go there. Туда только на самолете или вплавь можно попасть.
Sometimes they say it's the land of the bears. Иногда ее называют земля медведей. Many bears live there. Там много мишек живет. But Kamchatka, we have a temple there. Однако там есть храм. We have a restaurant there. Ресторан тоже есть. Yes. Nice devotees. Прекрасные преданные. Doing a lot of preaching there. Много проповедей. So this couple, they've been in Mayapur 1 year. Вот эта супружеская пара уже год живет в Майяпуре. Регулярно, недавно занимаются санкиртаной, начали заниматься. Прабху играет на мриданге. And Mataji plays kartal. Матаджи на каратал. And they've been touring around India with other people, Russian kirtan party. Ездят с русской группой киртана по Индии. Right? So we will ask them, what are the 4 principles? Какие 4 принципа будете соблюдать? Да, говорите вслух. По одному. Мы будем соблюдать 4 принципа. Это Мясо, рыбу, яйца. Не потреблять в пищу мясо, рыба, яйца. Don't eat meat, fish, eggs. Не употреблять интоксикацию. No intoxications. Не играть в азартные игры. No gamblings and financial machinations and не вступать в незаконные половые. no unlicit sex. They're a married couple. They have no child yet. Нет еще детей, да? У них. No child. We will bless them. Мы благословляем вас иметь ребенка. Right? So every day chant how many rounds? Сколько кругов каждый день воспевать решайте? We promise chant every day 16 rounds minimum. All right, very good. Очень хорошо. You can take your seat. We give you the name. Your name, Sankirtan Das. Харе Кришна. May you keep taking part in Sankirtan. Может, вы будете продолжать в этой группе Санкиртане. Play the Madhanga, keep the chanting. Играете на мриданге, продолжаете воспевать святые имена. And Mataji, Матаджи, подойдите. we give you the name Ananga Manjari Devi Dasi. Харе Кришна. Jai. Okay. So one more lady to take initiation. Baukwe Mataji. И еще одна Матаджи хочет получить инициацию. Baukwe Mataji is from Taiwan. Матаджи из Тайваня. And she's from Taichung. С Тайчжоу. She took shelter a year ago when I was in Taiwan. Она год назад приняла прибежище. They opened a nice center recently there in Taichung. Недавно на Тайване они открыли замечательный центр. So she looks like a young woman, but she's not so young. Она выглядит молодой, однако она на самом деле не молодая уже. She's got 2 grown-up sons. У нее 2 больших сына, взрослых. So 我们这个规范是什么？第一是不吃鱼肉蛋，第二个不过非法性行为，第三是不抽烟、不喝酒、不赌博，第四个是不吸食吗啡，还有含咖啡因的饮料。Okay. 每天念诵多少遍？3小16遍 right? 我会遵守咕噜的训示，就是不吃外面的食物，只吃不香的。She won't eat anything from outside. She will only eat prasad. Ничего не ест она со стороны, ест Very только good. просад. Очень хорошо. Okay, so we give you the name Navadvip Lila Devi Dasi. Jai. Харе Кришна. You can remember Navadvip pastime. Помните игры, которые проходили на Навадвипе? Recently, she just told me because she retired that she can regularly get some pension. So every year, 1 month's pension she would give to me for donation for
然后对 Она Маяпур недавно 就让 стала 我 получать пенсию, и 我 одну 我就 пенсию с 我妈 месяца 妈 она 说了， отдает 你说要 на 每一年拿出1个月的工资来发展 Матаджаланги, Маяпур， как 然后对， пожертвование. 太棒了。 All right, we are also giving second initiation to Mathura Leela, Devi 今 Dasi. 天我们要 О, 给 Харе 马图利 Кришна! 的 Деви Даси 2次启迪。 Вторую инициацию Mathura даем Leela Мадхури Devi Лили Dasi has been Матаджи. living here in Mayapur for how many? Сколько лет уже живете в Майяпуре? More than 7 years in Больше 7 Mayapur. лет马 живет 图 в 利的 Devi Майяпуре. Даси 在 Маяпур 住了超过 Мадхура 7 Лила 年， Матаджи. Her son has been studying here. 他的儿子一直在这里学习。 So our son is going to graduate this year, and so she'll be leaving Mayapur. 他的儿子今年就要毕业了，他也要离开玛雅普， She'll go back to China, 回到 И 中国， возвращается в Китай. do some nice preaching there. 在那儿好好的 Хорошо 传播。 очень, чтобы там хорошо So she'll be проповедовать. taking the second initiation. Все, мы 他将 дадим 接 ей 受 вторую 2次启迪。 инициацию. Maharaj? Oh, thank you. Yeah, just Nandini Dasi, she's from Deutschland, Nandini Devi Dasi Germany, 来自于德国， originally from China somewhere. 原本是来自于中国的某个 Тоже 地方， преданная из Китая. 东北 Northeast。 С севера-востока Китая. So Shenyang? Ah. she was initiated in China some years ago. 几年之前他在中国得到了启 Ее 迪， уже инициировали в Китае. She was, 他做很多的服务， Он служит Кришне. Berlin. 他在德国的柏林做很多的服务， So we give her second initiation. 所以我 We give the mantras after the release of organ. Да ее Свои Second initiation means they can do more service. 我们给他2 даем 次 ей 启迪， вторую 2次启迪 инициацию, 就 потом 意味着 я 要做 читаю 更多 Гайатри, 的服务， Махарадж 在 говорит, 火炬之后 вторая 再给你们 инициация, значит, вы mantra。 должны больше Supposed служения to mean that выполнять. you've proven that you're following the principles for some years and you're sticking to it, so then you're qualified to, to do the deity worship. 应该是说，你要证明自己已经是在遵守这个程序各项规范原则一段时间，证明自己非常的认真，这样就有资格去接受2次启迪，去做神像崇拜。 The teaching Brahmins have different functions. You know, 我们 we say 教导 Brahmin initiation, but you know, Brahmins are teaching or they're doing yagya, they're doing puja. 然后我 То 们 есть 说 Брахман ，Brahman это 有各 тот, кто 种不同的职 выполняет 责。 яги, проводит пуджи, Our на Brahmins кухне do готовит. Брахманы могут все это делать. And they have specific 然后我们就是说，一个 Brahman 应该是 такие 自己学 специфические 习教导别人 функции 做 выполняют. yagya，然后也教别人怎么做 yagya。 okay? So the 可以吗？ mantras they give the mantra 之 help 后 you 再， meditate more on Krishna. 这个 mantra 是 Эта 为了 мантра 帮助你 поможет 能够 вам 更 больше 多的去冥 медитировать 想 на Krishna。 Кришну, Гайатри. Because to go back to Godhead, we only need to chant Hare Krishna. 因为为了回归首神，我们只 Возвратитесь 需要唱诵 к Hare Кришне Krishna。 больше, чтобы больше But we need воспевать. to chant the princesses. 但是我们需要没有冒犯的去念 Meditation 诵 help us to 这种 Hare Krishna. Это 冥想的 инициация mantra 是为 поможет 了帮助我们 вам 更多 лучше 的 молиться 去 Кришне. 想着 Krishna，并且祈祷。 Okay, so we have yoga. Итак, 好，我们 сейчас у 现 нас 在 будет 去做 яги. yagya。 Спасибо большое. Who gave this card? For what purpose? Oh, this is from Japadaka Maharaj.